exactly 6 o'clock. Sanivusala sanamukela namhla ekuseni. Good morning and welcome to Kusile Breakfast Show. Sikuvusela lapho ubukela khona umsakazo yeSwatini TV timfica enyangeni yelwethu umnyaka ngo-2023. My name is Lungelele Makakwelang nemlingani wami umnguni Sifiso Nxumalo Mnguni. How are you this morning? Philile Mfombeni ngevaweni. Ngiphilile nami, grateful to be alive. Doing really well. Excited for the program today. Yeah. Also because I really enjoy our Thursdays when we have people from the Taiwan Embassy. Lomuhla Stabesna Mr. Aimon Yang, who is the project manager for Taiwan Technical Mission. Mr. Zwagele Ngwenya, long project coordinator from the Maternal and Infant Healthcare Improvement Project. Sifuna ke ukukhulumisana ngayo leyo ke Maternal and Healthcare Improvement Project. Lokuvakalako ukuthi sekuphase yayo leseyiqhubekele nje embili impela, and it is known that they have successfully provided maternal and infant healthcare training to over emaswati langemakhulu lasikhombisa lokufaka ekhathi bonesi nalabo ke bonesi lasebaya ke ngabodokotela. Kanti ke siyafuna kuvani ukuthi basa conduct ama training sessions abo lasasite over 1100 RHMS on health education and promotion. Kanti ke nakulokunye nje siyeva ukuthi baphindze ba donate medical equipment le worth more than $2 million to 4 tertiary, 1 secondary and 80 primary health facilities. Siyafuna ke kuvana ngama findings abo ngoba sebane report leseyiphumile lekhombisa lamanye ama achievements labawendile tikwalawa laseba vele bawendile lesengwa highlightile. We will have that conversation nyalo ka6:30 on the program. All right, Mbugele will also be joined by the communications officer at Digole Dasekaya. Earlier this week, Litigo Sili Coca statement ukuthi sekunema passport nama travel documents, stoko sama travel documents la masha la fire cards ema travel documents ema pages la 32, 48 kanye na 64. La cacisa ke Litigo ukuthi lawa 32 pages atawuniketwa abantu labatawatsinga for emergency purposes lokufaya cards bamlabatsala noma mhlamba ama health emergencies kepha ke sekuvakala ukuthi sekunekhala lokuningi esiveni samaswati njengoba sifuna lama travel documents la nama pages la ngo32 la beta 150 emalangeni. Sitabe sikhulumisana naye emlandvo nje ukuthi ucacisa kabantu esiveni ukuthi kuyengani ngokuthi bathatha lesinqumo lesi balitiyo. Sitabe sayela mhla ekseni nga 7:30 kanti kumanje sitabuka ihloko lethamba embili kumaphepha nzapha. Asiqale sibukele iphepha ndzaba i-Times of Eswatini sibuka letihamba embili lomuhla. Kanti leto letihamba embili kunetithombe lapha temalungu eParliament la bende ema-submissions abo itolo. Kuletinye thamba embili, King tells MPs and senators end divide and rule and unite. Says both houses must work towards common goal and also advises them to visit UK Parley. Ngonyama ithe nonke nithunywe yinkosi sekusuka luthuli kenyalo. Kuletinye thamba embili, 1.3 million amalangeni reconstruction fund fraud. Kubika ukuthi 2 people have been arrested. Kanti nasibuka letinye thamba embili, doctor's report reveals woman in bid to drop charges stabbed over 5 times. The Times of Eswatini this Thursday morning, as pressure mounts, figures suggest it's over 1 billion emalangeni for 50,000 seater stadium. Le Paganyisagwe appointed member of parliament Prince Lindani, who joins growing call for much needed facility. He submitted that submission on the first courtesy visit on His Majesty King Mswati III just a day ago. On another one, Chiefs is back to winning ways after beating Cape Town Spurs 3-2. And again, on another one, Sihlang World Cup squad is not final. Kusho coach Dominic Gunene, who has provided reassurance to both international as well as local players that the announced squad is not yet final.
On the international front, go Formula One. Verstappen hints at Formula One retirement. Nasibuga, Eswatini Daily News, Tihlole Thamba Embili, Lomuhla King commands 12th Party to provide solutions to Eswatini's hardship. Kuletini Thamba Embili, legislators pledge to work in accordance with Sibaya policy document. More on page 3. Kulenyel Hamba Embili, Senator Isaac Makakula calls for the removal of the hiring freeze. Kansi leto tatitwala ku page 2. Kutemidlalo Eswatini Daily News, Sihlangu Semnikati, head coach, admits that the national team is in a tough group in the 2026 World Cup qualifiers. He says that we have mountain to climb. Those are his exact words when speaking to Eswatini Daily News sport reporters. On another one, Ikabot is staying put at Pirates. Kanzige South Africa, Bokesta Mbonambi denies a racial slur that he has been accused of. Yeah, well, 6 minutes after 6. Let's take a break. We're in Eswatini. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba tenteya ngaleso sikhatsi tindzaba letide magama lacosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Asiphinze silemukele sakuvusela nawo losondzako sivulela nati tindzaba. Silo somhlaba sithi akusuye ndunankulu kuphela lekumele agijime athingwe kodwa iPhalamende yonke ibhekekile ukuthi igijime. Ingwenyama bephefumula esigodlweni kalozitha ngesikhathi emalunga etindlu timbili ePhalamende ayovusela kiyo imbube. Emalunga ePhalamende etindlu timbili achubekile nakutetfula engwenyameni lapha esigodlweni kalozitha ngesikhathi atawuvusela. Lamalunga ke afaka ekhathi lawo lakhethwe ngiyo ingwenyama kanjalo nalawo lakhethwe ngiso sivese Maswati emimangweni kanti ke liselapha khona esigodlweni libandla litetfulile lachazela yona ingwenyama ukuthi yini lelitakwenda lisebentela wona umbuso neyokuthi ingabe ingwenyama italibambisa kanjani live kuto tehlakalo kanye nako kuthuthukisa umnotho welive nelikusasa lelive. Emalunga ke lapha abekathe aholwa nguye longundvunankulu welive umhlonishwa Russell Dlamini. Selibhodla ke libhubezi khona lapha isigodlweni kalozitha livetele yona iPhalamende noma wona emalunga ePhalamende ngetindlela nemasu labheka ukuthi achamuke nato kanye nalo likhambi lekubhekana nato tehlakalo. Nangalapha likhono awu ngisengasho ngathi awu namuhla cha live lakhile sibili emakhono nemathalenti labonala kuzawu lapha makhulu sibili ayajabulisa kakhulu mina nje ngizetena ngilalela angathumisa ukuthi awu sive sikhethele inkosi emakhono la ngiwombela. Ningete kana bese nijabulisa live senibuya bulelesi kanti nabo bane lithemba lelikhulu awu lona lesimthumile uyawusakhela emakhosini imisebenzi ibe mihle nine bekunene
ngivile lapha nanihle nikhuluma nicela ukuthi awu niyacela ukuthi awungabi khona lo mkhathi lo bosi uyabonakala ukuthi lo yalongale ngesheya songesheya ngesheya ngosesincane sembokodo uzuyithatha uyijikijele ngale kwathi yajikijile emfuleni wathi hawaye isaphefumula khona lapha wangeweda esigodlweni ingwenyama iphindze futhi yavetela wona amalunga eParliament ukuthi imbube yayingasho kuNdlunankulu kuphela ukuthi agijime athinkwe uma asebenza kodwa imbube emhlaba yayisho iParliament yonke iphelele kanti ke silo semhlaba siphindze futhi sakhuthata wona amalunga eParliament ukuthi awubambe umsebenzi ngetandla totimbili aphindze futhi abeke embili lona live ninebhenkosi lenhle kanti ke lo sekuselenya ukuthi libandla letindvuna tembuso lisale liphuma lekutabe sekuba ngokusebenta kwahulumende welive leSwatini. Back to you studio. Lisikunyiswe ngalokusemthethweni likomiti lamatiko kahulumende lelitokubuka liphindze lihlanganise tindzaba tebantfu labakhubatekile lapha eveni kwaphindze kwasukunyiswa kabusha umsebenzi wokubuketwa kabusha kweluhlaka lolubuketa indzaba tebantfu labakhubatekile Eswatini National Disability Plan of Action 2018 to 2022 mapalane lomkhulu ehhovisini leliphini landvunankulu Melusi Masuku uthi letimvo leti titodlala indzima lebalulekile ekwakhiweni ekushicileleni imitsetfo kanye nemigomo lefaka ekhatsi labakhubatekile. It will facilitate the exchange of knowledge, best practices and lessons learned amongst the ministries. Lomapanelo omkhulu ehhovisini leliphini landvunankulu Melusi Masuku uthi lelikomiti litawenta umsebenzi wekucinisekisa kushiyelana ngelwati kumatiko etindzabeni labakhubatekile lichinge futhi lichamuke nelikhambi ebulikhunwini bantfu labakhubatekile labahlangabetana nabo. Lohola libandla lenhlangano yakamhlaba yesayensi UNESCO lelikuleli Memory Zulu Munyaranzi uthi lakuleli selidlala indzima letfokotisako etindzabeni talabakhubatekile. This is a huge step, and just to let you know, there are not many countries in Africa that have done this. So you're amongst the few. You're actually creating a best practice, and we wish you all the best. Mengameli wenhlangano lebuketa inhlangano talabakhubatekile kuleli Federation of Disabled People in Eswatini FODSWA Bongani Makama uthi lelikomiti nalokubuketwa kabusha kwaloluhlaka lelitobuka labakhubatekile kutawutfutfukisa timphilo talabo labakhubatekile. There are a lot of things that is happening out there. Le besingakake sakubona lesesinako nyalo lesitawukhona ukuthi siku-include in the document. Lakuleli salente tinhlelo tinyenti letiqinisekisa ukuthi timphilo talabakhubatekile tiba ngileto letifana nalo lonke eliswati. Lokhu kufaka ekhatsi kushaya imitsetfo lambisana nemitsetfo sisekelo lakuleli kanye nemitsetfo yakamhlaba. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngisezulwini. Umphathi welibhange lelikhulu eSwatini Dr. Phil Mnisi uthi ilive leSwatini litawubamba umhlangano wabaphathi bemabhange lamakhulu bemave lamane. Mnisi uthi lo mhlangano utawubukisisa tindzaba tekutfutfukisa iminotfo kulamave. Uthi kutawuphindze kwetfulwe lwati lolubanti ngetinhlelo tesimanje talamabhange letihlose kutfutfukisa luhlangothi lwetimali kulamave. Abekhuluma emhlanganweni nebetindzaba lapho bekacocisana nebetindzaba. Tihloko letawukhulunyiswa kulo mhlangano tfaka ekhatsi tinhlelo tekubhadala timali kulamanye emave cross border payments. Umphathi wemjolo weMaswati Dr. Phil Mnisi uthi ke indzaba yokutfutfukiswa kwemnotfo yalamave nayo itawukhulunyiswa. Simenywa lesibalulekile kulo mhlangano kutawuba ngumphathi welibhange lelikhulu eveni leNingizimu Afrika leShekho Kganyago. There are topical issues that we discuss in these meetings. They include, not limited to, cross-border payments. They include general macroeconomic dashboard, which would be the trend and direction of inflation, economic growth. They will also include what the central banks are grappling with in the various economies, and we work and support one another. So this will take place on the dates that I've mentioned. Annexed to these meetings, we are planning to have a symposium where the governors will be hosting, I will be hosting the governors
to make presentation on a very pertinent topic that we believe is very relevant, titled Spillovers into Our Region. Spillovers into our region. And we believe that this topic is relevant and it will definitely stimulate conversation. Dokotela Phil uthi ke leli bhange litimisele ukuthi litfukise lihlangothi lwetimali kulesifundza njengobe kutawuba nemave lafaka ekhatsi leLesotho eNamibia neNingizimu Afrika. Lo msebenzi utawephetha ngemidlalo wegaluva walabaphathi. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu ezulwini. Uphathi welibhange lelikhulu kuleli Dr. Phil Mnisi uthi leli bhange litimisele ukuthi lilethe kusimama emnothweni welive leSwatini. Uthi leli bhange lifuna ukuthi kube melula ukuthi amakhasimende asitakale futhi likhone ukuchuba umgomo walo ngeluhlaka lolusha laleli bhange leminyaka lesihlanu libuke kuletha lusito lolungcono. Uthi lokunye laba kubukile ukuthi emabhange akhona ukubhadala i-payment settled switched locally kulokunye. The next 5 years, the bank will implement several high initiatives that seek to contribute to the country's socio-economic development and ensure a long-term financial sustainability. I want to mention some prioritized initiatives starting this year, and we will be reviewing these initiatives in line with our strategy that we have crafted for the next 3 to 5 years. The first one, in no order of priority, but of significance, is the national payment or the national domestic payment switch. This is a strategic intervention with massive benefits to the Kingdom of Eswatini. The domestic switch will achieve various benefits, but amongst others, one is to make sure that payments are settled, switched amongst the banks locally. Right now, this is not happening in the country. The issuance and the acquisition of cards is outside the country. So what we call a bin, the bins or the numbers that create the ability to issue these cards is not in the country, it's outside the country. So this is a key project that we have, and we believe is of national significance. The central bank has put aside funds, almost 80 to 90 million, just to invest on this. The second one, which is also in our initiative, and it's a very important strategic initiative, is financial inclusion. Driving financial inclusion with intentionality. Kulandzela tigameko letikhulako tekubulalana kanye nekuhlukubetana letikhwela njalo tinhlangano letibuke tindzaba tekuhlukubetana ngetebulili lokufaka ekhatsi i-1 billion rising campaign kanye nengungu yemathemba yeSwatini Action Group Against Abuse tithi umhlukubeti ubonakala ngekukhweshisa loyo latsandzana naye kulabanye khanze kube amhlukubete kahle. Tithi uthi nakamkhweshisa nomhlukubeti wenda kungathi umthandza kakhulu loyo lasuke athandzana naye. Lobu kwetinhlelo enhlanganeni ye-1 billion rising solidarity xolani hlatshwayo kanye nemcondzisi wengungu yemathemba yeSwatini Action Group Against Abuse SWAGA noNhlanhla Dlamini bachaza ngetimbawu tekubona umhlukubeti. Wakhaliguma ngapha around wena ukuthi ingcondo yakho ithembele kuye ikholelwe kuye. Angacala nje ukuthi akukhweshise ehlobeni lakho nakubangani bakho nebantu lo sebenza nabo abende babonakale njengebantu lababi labangakahlosi ukukulethela lokuhle. Lo munye azathi khanze akasayina sekhaya kibo, akasahamba avakashele bangani bakhe, konke kwakhe lakwendako uhlala analo mhlukubeti. Ibese ke seyiyashintsha ke nayisuka lapho ngoba
Now kubukeka kumnanzi shothi ku part of lelisondo or le cycle ye GBV. Utasina kasuka lapho so yatikhomba ke letimpawu tekuthi yena sonemandla power ne control over wena. Awusuyengwa ngule honeymoon ngoba utawuthi sekuyo la honeymoon liphindze lethwase uva sathi ngidakuphinza. Yabuyela ke icycle kanjalo enele sikhanzileke ukuthi ezingichubeka nihleti solo wena uhleti lana le cycle iya imfishane nangabe bekakushaya after 6 months utakushaya ngenyanga akushaya ngeliviki encenye sokushaya onke malanga wena so waba nje kudla kwekushaya solo ma red flags onke lawo lokumcokwa ke ukuthi wena ubreak le cycle uyibreaka kanjani ke le cycle abantu labanyende lokhanza ukuthi bahlukubeteka bayabinza bangede basho ukuthi hana mina ngiyashalana ngingancusa nje emaswatini labukele lana ukuthi nangabe uyeva ukuthi uyashaya hlaba inyanza leyo usengakafiki la kutaze kuphume isidumbu khona. Letinhlangano tizitifise ukuthi umthetho uthatha indzawo kulabasekela labahlukubethi lokufaka ekhatsi umndeni bangani kanye naye wonke umuntu nje lonesandla ekufihleni kuhlukubeteka kwalomunye etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngikaManzini. Litiko letemphilo liphume umkhankaso wekufundisa abomake labatetfwele ngebumcoka bekuvakashela imitfolamphilo nabatetfwele. Ngekusho kwa-Maternal Zanele Simelane wesibhedlela lesikhulu, litiko lifundzisa nabobabe ukuthi babasekele bomake nabatetfwele. Litiko letemphilo ngekwesekelwa live le-Taiwan lifundzise bomake kanye nemantfombatana kalobamba mayelana nekutinakekela nangabe batetfwele. Ngekusho kwa-Matron Zanele Dlamini wesibhedlela lesikhulu eMbabane uthi-ke bomake bakhuthazwa ukuthi bavele emitfolamphilo ngaphambi kwekuthi batetfwale. Ufuna ngihambe ngiyotihlola ukuthi ngiphilile imvelo ngilungele yini vele ukuthi ngiyatetfwala ngoba sibuketa make atetfwele simpopole simnakekele sim-align to ukuthi utobelekela kuhle atophepha. Sibuke kubelekwa komntwana ukuthi ubeleleke kahle, sibuke umntwana ukuthi uyamunyiswa yini, sibuke umntwana ukuthi uyaqala uyagoma, tonke leto tinto leto liphathelana. Amon Young longumphathi welihlelo lolubuke kunakekelwa kwabomake nebantfwana uthi-ke le-Taiwan selesekele le-Eswatini ngemishina lengabita imali lenganga $2.2 million. We donate medical equipment which value at $2.2 million and include ultrasound machine. Sinikele imali lengetulu kwetigisi letimbili temadola asemelika kunemishini lesitawupopola labomake labatetfwele lesiyetfule kanye nemishini yekugcina abantfwana labatele esikhathi singakefiki emitholampilo lecishe ifike ku-85 la Eswatini. Mduduzi Dlamini lofundzisa ngeluhlelo lwe-TAVI uthi-ke kubalulekile ukuthi bomake badle kudla lokunemsoco. Lolu hlelo lokubambisana emkhatsini welitiko letemphilo kanye-ke nelive le-Taiwan laqala ngeminyaka wa-2016 lapho i-Taiwan ikhone kusebenzisana nemitfolamphilo lengu-85. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu kalobamba. Umcondzisi etiko letekulima Nelson Mavuso ukhutsata abalimi ukuthi bakukhuthalele kulima nekudla tibhidvo kude batoba ngulabaphilile emtimbeni. Ukusho lokhu ngesikhathi yavakashele ingadze yenhlangano yabomake eMpompota kuyobakhutata ukuthi bachubeke nekulima bangakuyekeli. Kulandzela ukuthi litiko letekulima lihlale ligcugcutela indzaba yokuthi emaswati akalime alimele kudla nekutsengisa. Umcondzisi etiko letekulima abambisene naletinye tinhlangothi uvakashele emasimini ebalimi eMpompota kuyobona ukuthi balimi basalima ngendlela lefanele yini nekuthi ingabe banayo yini emakethe emkhicito yabo. La kulengathi lesiphuma kuyonyana project lenye lesiyendako yekukhutsata noma yekubuyisa tibhidvo lese takhohlakala emaswatini ukuthi atibe part of our diet. Singacabanga ukuthi kudla i-vegetable kudla likhabishi. Lapha kunemibhidvo imibhidvo imbuya lapho balimi banikwa inhlanyelo khona bahambe bayoyihlanyela bese bayisebenzisa ukuthi emibhidweni yabo ekudleni kwabo kube khona lokusayibhidvo ukuze batothola titsako letitsile. La yakhutsata ke ukuthi balimi evikini lena 7 wemalanga at least 5 wemalanga adle lokuyimbhidvo lokungeba fruits ukuze sizoba healthy.
live leMaswati liyatiwa ngekuthi seli unhealthy i-malnutrition. So the projects isicalele ukuthi stop promoter improved nutrition yelive laKangwane. So sikuthata ukuthi leti mbito lesikhuluma ngato la ngekhathi nithola inhlanyelo nihambe niyothi ihlanyela bese uphinze uharvesta lama fruits akho usebenzise futhi ezinhlanyelo ukuthi uphinze uchubeke utilima. Uze sisitofaka tibhito sifake ama fruits. Njengoba ngalesibili live bekade ligubha lusuku lwekudla lapho khona bekubukwa ukuthi emanti ayimpilo emanti akudla wonke akawatfole emanti ngiwola sita lesive ukuthi sikhona kunisela emasimini aso kanti mavuso ukhutsate ukuthi kufanele kube nendlela emanti ilagcineka ngayo kude balimi bangatoswela ukuthi banisela ngani. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Maguchwa eMbombotha. Litiko letemcebo waphansi nemandla licale umsebenzi wokubutha imivo yesive lesisemacinselweni elidamu laseHawane kuva ukuthi siyawemukela yini umsebenzi wokukhulisa leli damu kude litothatha umthamo lomkhulu wemanti. Nekusho kwanjenela lomkhulu lobukela uhlangothi lelibuke emanti kuleli tiko Mapule Magagula uthi isive sikhomba ukuthakasela lomsebenzi nanoma tikhona tinkinga lesifisa ukuthi ticazululwe. Ngikhanze bawemukela umsebenzi futhi bafisile lokuthi uhulumende nakangamane ababukele letingcingwana labakhala ngato bona bokungabasebentela losho ukuthi lokumcoka ke kuhulumende ngokuthi kuze lo msebenzi uhambe kahle nale project ihlalisane kahle nalabantu ukuthi vele sitimisele sifake ligalelo lokuthi ngabe tindzaba letale migwaco labakhala ngayo nemanti sikwenda njani ngepha nangibeva ngibakhanze ukuthi bayawemukela kufanele bacela sibasihlangabede kuletikhalo letakhamuti tiveta lokho letifise ukuthi kunakho kanze kubacale lo msebenzi kuyocala impilo leshembili sekubuhlungu nemasimu sathathelwa makufakwa fenisi nanyalo kuthiwa sesusa labe sesijabula ukuthi sisele khona ngiloko nje mfanami tihlahla tami mfanami ngiyakhala ngakhile khona kunemasimu asajubekile ajutshwe ngile lidradi ledamu sesimasimu semancane vele mfana siseceleni futhi sakhile sibuka lo thina singasuswa nje sathi ngenta njani sesibadzala sikhule nje namhla sesisinemakhaya ethu solo lidamu solo limile la but nyalo water uthi uyakhulisa lidamu akude lesingathi water usihlongubete ngako Sakungaphinzeke emaphutha itolo kuvaleka kwemigwaco nendlela yokuhamba. Sicela lokuthi nje kube nendlela yekhona kahle lecacile kuhamba abantu nekuhamba futhi timotolo. Lidamu laseHawane ngilo lelinikete emanti isive saseMbabane kanye nemacenzelo etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla iseHawane. Umphathi wemaphoyisa esifundeni saseshiselweni Elvis Shabangu uthina noma umuntu angumakhelwane webantu labaphila ngekuhlubetana angadibeka ingotini yokuboshwa nakathula angabopoti lobo bucala. Shabangu uqhubeka uyakhuthata ukuthi abantu abangabinzi nababona kwenteka bucala. Emaphoyisa lachamka ititeshini letisikhombisa taseshiselweni angenele umcudzolwano lobuketa indlela letahlukene tekusebenta kwawo ngenhloso yekucinisa tindlela tekusebenta nekulwa kangcono netinhlobo tebucala letivelako ngekushintsha kwetikhatsi. Komishana wemaphoyisa esifundzeni saseshiselweni Elvis Shabangu uthi lo msebenzi ulusito ngoba uyabuvusetela nebudlelwane bawo emaphoyisa. Tibitendlo sitkhudi setaphela katsela nemthetho uyasho ukuthi noma ngabe ngumakhelwane uyabona ukuthi kwentekani ngamakhelwane bika na ungabiki kawadi kulicala zanya kona ukuthi kucedwe nako ukuthi kunetibitendlo sitibonile vela tikasendeli kahle esikhatsini lesiningi lesiphelile sicela abantu bakulethe betekithi longafuna ukuthi emaphoyiseni sinabo boswaga sinabo bo women and law kuningi nje la ngaya khona afika ibeke solo siyasebenzisana nabo. Lo bukete kulwa nebucala eshiselweni sakhile Mncina ukhuluma ngetihloko lamaphoyisa lacutselana kuto. Lesinye setihloko investigation of serious crimes. Lesinye setihloko sikhuluma ngawo emacala noma ke ngato tindlela tekuvikela bucala. Siteshisa amaphoyisa lesiphume embili kulomcutselwano siteshisa enhloko hhovisi yemaphoyisa eshiselweni.
lebe sikhuluma ngesihloko sekuphenywa kwemacala. Lobika-ke Tindzabente Eswatini TV, nguthando kuhle Mdluli, ngisenhlangano. Lokhulumela inhlangano yabafundi labake bafunda esikolweni Evelyn Baring High School Harry Nxumalo uthi lamanye emave lasathuthukile lamhla athuthukiswe ukuthi bamfu labasha basungule emabhizinisi bangabheki kucashwa kuphela. Abekase yakhuthaza abafundi labenda libanga legcina esikolweni Evelyn Baring High School. Sikolo se-Evelyn Baring High School kanye nenhlangano yalabake bafundza kulesikolo sicushisa abafunzi lebebenda libanga lekugcina ngendlela lekumele bahlele ngayo timpilo tabo basacedza lelibanga esikolweni. Lokhulumela lenhlangano yalabake bafundza kulesikolo Harry Nxumalo utsi timfundziso lesebatitfolile labafundzi labavaleliswako ngito letitawubalonza. Imave lamanye nje nawabuka mbambambamba athuthukile kwetentuthuko ngesizathu sekuthi bantu labasha badumele basungule emabhizinisi. Ngalo sekubalulekile namuhla ukuthi umuntu akatimisele ngekusungula yakhe ibhizinisi noma bamsene nalabanye nje afana nabo basungule emabhizinisi. Thishela lomkhulu kulesikolo Sandile Gininza uthi baphindze bahlomeliswa nebafundzi labaphumembile luhlolweni lwe-second term. Isikhathi lesiningi bantwana labafundzela Baring abadleli phansi likhona likusasa they are scattered all over the world, kubo Europe, kubo America, all over ikhona ifuture. Bangemakhulu lamabili bafundzile bebenda libanga lekugcina kulesikolo lonyaka. Lobika-ke Tindzabente Eswatini TV, nguthando kuhle Mdluli, ngisenhlangano. Yenkulu inzima lengadlalwa ngemakhono ekufukuleni umnotho welive nekwanzisa emathuba emisebenzi eveni. Lokhu kuvetwe umphanenkosi Mavele Baleni kulobuke umphakathi wasenzingeni emcimbini wokuphothula kwabafundi labayimfica labe bafundzela kuthunga esikoleni semakhono esikoleni lesincane sasenzingeni. Ethula inkulumo yakhe kulomcimbi wokuphothula kwebafundi belikhono lekuthunga umntwanenkosi Mavele Baleni uthide sesifikile isikhathi sekokuthi wonke umuntu lofundzako abe nengqondo yekutisebenta kude kunciphe indzaba yekubade kwemathuba emisebenzi eveni. Ngamunye akasukume kube khona liphupho lanalo lebhizinisi. Umsebenzi seside nani ngaqala nake kahle kude umsebenzi sinebantu labasha bafundzile bane-certificate nyalo inkumbi yabo bothishela uhulumende uthi uqasha kusuka lemva nangikhumbula kahle ngathi usekubo 2018 khona lapho nawubuka solo labantwana bagraduate bakhona lebe baphothula njalo ingwenyama beyithwesa labanye natiko bothishela labo ba 2023 nawubuka bawuqashwa nini asuthi nawufunza-ke ulapha esikolweni bani nengqondo yeliphupho lokuthi lana ngilotsekela lwadi kepha nangiphuma sengiyawuphuma ukuthi mina ngiyawutisebenta. Thishela wamakhono Thembi Dlamini ubongelele abafundi lasebayishayile intsambo. Labanye nabaqashwa emafemini abaqashwa nje baqashwa ngalesifiketi lesi sibende babe ngcono kakhulu. Phinde nabaqala imisebenzi basikhuma entrepreneurship noma siyamkhuthaza ukuthi angathi iqalela ibhizinisi yakhe. Sibe sesiyamlandelela siphinde simfakele ingqondo lapho khona bosethu kubafundisa ukuthi ungayiqala njani ibhizinisi. Ephinde Dlamini lo khulumele bafunzi uzide njengoba sebaqeqeshiwe insayase ikibo kwekuthi lelikhono lese banalo bachubeka kanjani nalo kude libanike isingwa bakhone ukudiphilisa bathuthukise nemindeni yabo. Tindzabeni Eswatini TV ngimbongo Simagagula enzingeni. Kwezemidlalo nakayovusela emakhosi emalunga ePhalamende indzaba yokwakhiwa kwenkundla lenkulu lesezingeni lemhlaba ikhulunyisiwe ukuthi livese liyayidzinga kude itokhona ukubamba imicimbi kanye nemidlalo lemikhulu. Lizinyane Lindani kanye nelunga lePhalamende lasenkundleni yaseNkwene ngibo labagcile kakhulu ngekwakhiwa kwenkundla. Emalunga ePhalamende nakayovusela emakhosi kwekucala esigodlweni kaLozitha ngalesibili ebusuku lizinyane Lindani licelile emakhosini ukuthi live seliyadzinga inkundla lenkulu. Embangazitha ku stadium silive nyalo we need
a 30 to 50,000 seater stadium la khona stokhona ucelebrate 60th yengosi phindze ne-level khona kuhosta global sporting events. Kanzi nelunga lephalamende lenkundla yaseNkweni Sikhumbuzo Dlamini uhambe kuwe emagama elizinyane. Silo sikhulu tindzaba temidlalo silo sikhulu ngithole ithuba esibayeni ngakhuluma nakhona ngasho ngathi ikhona imiseni levuthiwe silo sikhulu lengadzingi ukuthi siwakhe emadamu soyenda ngole sekubaliwe silo sikhulu ngetemidlalo nje silo sikhulu ngeteculture silo sikhulu livele ngaphila ndla madoda silo sikhulu so uhambile emhlabeni wabona bumengemenge wabona stadium silo sikhulu isho ne-PPP ngoba nga-2013 2018 safuca uhulumende wakho silo sikhulu ukuthi abe ne-PPP so umhlolo wakho welani 10 years angaphele yini singafundi inkampani sinike lo msebenzi takhele stadium disicethe naletinye stadium siphindze futhi sisungule imisebenzi ngekubambisana ne-private sector silo sikhulu Ubabete kwenkundla lesezingeni yekubamba imidlalo yakakhafu sekuphocelele ukuthi likhethelwe lesivela kuleli sihlangu semnikati kuthi sidlale imidlalo yaso ngaphandle kwakuleli. Lobikela umsakazi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Ngaleto temidlalo siyatiphetha tindzaba tefude Swati hlala nathi siyabuya khona manje. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Right, 39 minutes after 6. We have people from the Taiwan Technical Mission. We will start with Mr. Amon Yang, who is the project manager from the Taiwan Technical Mission. Who is the project coordinator. We want to talk about the maternal and infant health care improvement project, as well as other projects, but we do want to start with the maternal health care improvement project. Mr. Yang, welcome to the program. How are you this morning? Thank you. I'm very fine. Thank you, Sifiso. I'm doing really well. Let's talk about this maternal and healthcare improvement project, when it started and how far you've come with it. Thank you. So yes, let me introduce me again. And yes, my name is Amon Yang, or you can also call me Sifiso. My local name is Sifiso. Yes. And yes, the Taiwan government, we started to work with the Eswatini government since 2016 to implement the maternal and infant healthcare improvement project.
And the phase one of the project we only focus on the infant hospital and the 6 ENHI clinics in Manjini region. And because we got very good achievement, so the Taiwan government we decided to continue to cooperate with the Eswatini government to implement the phase 2 of the project. So the phase 2 of the project we cover 85 health facilities nationwide. And they include 3 tertiary hospitals, Shatikuru, Kusile, Magallanes, and Magallanes, Isobela, Shatikuru, and Pispi. Yeah, and also one health center, which is Isobela Health Center, and 80 clinics nationwide. So until now, we already donated the medical equipment to this 85 health facility, which is valued at $2.2 million US. Yes, and also we work with Ministry of Health to conduct a series of training workshops to help personnel. Over 800 nurses and midwives, and also over 1,400 RHN being trained by the project. And because we do so many activities to strengthen the capacity of health facilities, we need to engage the people come to seek the health service. So this is why we conduct a lot of health promotion activities also. Like we conduct a radio program on VOC weekly, and we summarize our health talk on newspaper monthly. And also we organize a consultation platform on WhatsApp for public. They can always, if they have questions, they can send a message through WhatsApp to ask us. And also after the COVID-19 restriction being lifted, we start to conduct the health promotion events physically. Like yesterday, we just complete a health promotion event in Lobamba Clinic. We have about 550 people come to join this health promotion event. So based on the finding in our latest report, we are delighted to share that our project has achieved some good achievements. Our efforts have led to a 43% decrease in early neonatal death rate across our 5 partner hospitals. Additionally, there has been a 50% increase in the number of women attending at least 4 ANC visits at 80 of our cooperative clinics. So this positive outcome demonstrates that the project will really make some positive impact to the countries. I want us to talk about the maternal health care, looking at the visuals that we'll be having on the screen. I believe we do have the specific ones for the maternal health care. I've seen some of the projects that you've been doing in the communities. I was actually looking at the visuals, helping women, pregnant women. Talk to me about these visuals. What is happening here? Okay, so like the video we saw is we donate the medical equipment like ultrasound because as we know, when pregnant women, we engage them to receive at least ANC care during their pregnancy. And we also recommend that they need to receive at least 1 ultrasound scan. It will be better at the first, very early stage because it will be better the health personnel can help to find if they have any problem with their baby. Yeah. It's very interesting, and I do see that the nurses are Swazi people, so you also capacitate our own people to be able to help our patients? Yes, yes. So the training method we adopt is we call it training of trainer. Okay. The first day we send the health personnel local to Taiwan to receive maybe 1 to 2 months training. And after they come back, we work with this C instructor together to conduct more training to local. It means even after project finish, the government they still have a capacity to make more training to health personnel locally. Very interesting. Really, really great achievements there. Let's talk about your collaboration with other NGOs. I think you've also worked with World Vision Eswatini. Yes, yes. Yes, we have a sub-project work with the World Vision Eswatini. And because after COVID-19, we noticed that a lot of pregnant women, they might face the challenge to receive the regular health services. So this is why we work with the World Vision Eswatini. We together to identify the pregnant woman whose livelihood has been affected by the COVID-19. We provide them the nutrition supplement and also transportation subsidy. So the phase 1 of this project we started in July 2021 and was completed in March 2022.
and we have about 873 beneficiaries, and 79% of them attend more than 4 ANC visits during their pregnancy. It's called the cash-based transfer sub project. Yes, because based on our main project, so we call it sub project. Yeah. And also because now this year we also we continue to implement the phase 2 of the project, and we expect by the end of this year we can have 510 more beneficiaries. Okay. I want to talk to Mr. Zwagele after the break, but before I let you go, anything else you want to say to the audience? So, yes. So I would like to take this opportunity again to emphasize some important issue of antenatal care once again. So, dear audience, I request you to encourage the pregnant woman you know in your family, in your neighbor, or in your community, and engage them to see the antenatal care and even the postnatal care as early as possible. And also, I want to request the male audience, please support your partner during their pregnancy, because the pregnancy is a challenging and demanding time to the pregnant woman, and they require the assistance and comfort from their partner. And in the final, I would like to express the Taiwan mission. We will continue to support the Ministry of Health in promoting the health and well-being of the people in Eswatini. Thank you, Mr. Amonyang. Ukhutsata ke besilisa ukuthi bababambise bomake bagabo nasebakhulelwe ngoba sikhathi leso lesithi ngakunakwa kakhulu uma ngabe sisise kakhulelwe. Uyabakhutsata ke nawo bosisi ukuthi njengoba base Taiwan baletha lusito lolufana lolu baletha mahala uma ngabe bakhulelwe abakukhuthalele ukuthi bahambe bayotihlola kunayo imishini lethuthukile nayo lekhona ukutshela ukuthi simo sakho sekukhulelwa nyalo sithi umephi nokuthi ke ikhona inkinga lokufuna utigadi nokuthi nje umbana akho uhealthy kangakanani utawati ukuthi thatha diphi inyathelo. Uyagcizela ke nokuthi basetawuchubeka babambisana nahulumende wakangwane ekutheni bathuthukise tetempilo. Ake sikhulumisane na Zwakele Ngwenya, who is the project coordinator, after the break. Welcome back to the program. Sina Babe Zwakele Ngwenya, who is the project coordinator for the Maternal and Infant Health Care Improvement Project. Mabuya, batawusiva nabogogo nyalo. Ngikusathi ukuthi ngihumushe. Siyatlo ukuthi soloku ukhona nakusafuqwa lenqola yana project naye. Lekuvakala ngathi project lenkulu kakhulu makasichazela Mr. Amonyang. Usichazela njengoba siyathi ukuthi nawe soloku ukhona lo msebenzi usachubeka. Kuthe ngabe solo nayiqala ngimaphi amanye ama-achievements leni benawo kusita sive semaswati kakhulu lemaphandleni? Asibonga mnathu kumbe ecala nje nekuvusela ke bona babukele emakhaya. Sibonga naleli thuba ukuthi besingavela sitokhangisa nje ngako le project lena labasi besita ngibo base Taiwan. Naleselo basachubeka nokusita kakhulu thina ngalahlangothini la ka sexual and reproductive health. Kwelekelela hulumende wakangwane. Maybe kungeta nje la kakhulumile naye Amon.
since iqalile le project kunetibhedlela noma letizuzile njengoba bekabe ashito letingu 85 5 wado tibhedlela letingu la kangwane bese kuthi lo 80 ke sekuba ama clinics nema PHUs lo sikubonile lokunye lokube neligalelo ithi nayifika le project yasithengela nemishini lokufaka ekhathi umshini we ultrasound le ufake kule tibhedlela leting 5 lebe kati bala lo Sithobela Pixpeak Mangayane Hlathikulu nase Good Shepherd then kwase kuthi ke leting 13 lokulama PHUs nalamanye ama clinics basithengela wona le machine yabo ultrasound lebe kuyinto yokuqala kanje even and i-operator ngilabo nurse labasebenza kokuleto tibhedlela le babe sebayathathwa bayatrainwa nayo just for basic ultrasound ukuthi bangakhona operator lo mshini ngoba silivela kangwane i-guideline nyalo lekhona nayichamuka from WHO ikuthata ukuthi makelo tethwele at least akabe nasinye scan kule period ekutethwala kwakhe. Okay. Le scan simcoka ngani ngoba labanenge ukhathi bafuna nje nekubona ukuthi ngithwele umntwana munye. Scan siyabona simcoka kakhulu because sisinika nesithombe emcondo ukuthi lokumakela la kwethwele ngabe kuhamba kahle yini umntwana uhleli kahle yini ukhula kahle inhlitiyo yomntwana ikhona iyavakala yabonakala yini emanti lakiwo ngilanele yini lasibelethweni umnakabo lesithi placenta ihleli kahle yini ngoba sesibonile tinkinga ngasesikhathi ukhathi makutata ethwala ekhambeni kwemalanga sekuba khona tinkinga letibakhona so kuyasita ke nalabo scan lalaba operator ngibo bona labo nurse laba trainiwe ukuthi basheshe bakhona uku-identify ngisho ama complications kusese early so lelinye le ngathi sikubonile on top of le machine leminingi labasithengele yona lebesebenza ngayo la tibhedlela. Okay. Siyavakana lokho ukuthi kungathi niphindze nichubeke nema health promotions outside of just this particular project yale maternal healthcare improvement project. Ngabe nje kusicathatela ngawo lawo ma projects lawo nisaphuma nisake sita sive semaswati. Yes. Kumba nagalomkhono webagcugcuteli ngoba kakhulu part of the objective yayo le project le ifake ekhathi cishe wonke umuntu kufaka ekhathi nebagcugcuteli iqala le training ila kulabagcugcuteli kufundiswa bona labagcugcuteli ekungibo labangomkhono ke welitiko letempilo labale emakhaya labakhona konke ukutata naletimo leti lamakhaya nabomake labatethwele ukhathi makutethwele but usehlelo sasibuka lokubakhuthatha ukuthi basheshe bete batopopola balanzeleleke kahle so le training la health promotion activities aqala la then kubese kuba ngiloku kuphumela lengaphandle ke sesiyawufundzisa bona ke sive njengoba nje itolo nje besikalobamba it's part of lama health promotion activities cishe lonke lelivela kangwane sibuya le konke kubo lo mahasha la besikhona khona enzawo bathi kusengalashana ngathi kule emaphandleni lani mixa khwali sito khona. Yes. Ezikuphunywa nje kwendela lokuthi wonke umuntu asimane sithi ivale letikhala letikhona siyokhulumisana nebantu ukuthi umakelo tethwele akasheshete esibhedlela atopopola umndeni umsekele maka umsekela kanjani kuyacociswana so part of le objective ya le project ngilokuphuma nakhona solo simikisa lelo sito lokunye senginanga lama radio shows lesinayo nje njalo every morning nga9 kuya ku10 ka VOC kuba khona nale lapho kwentiwa khona le health health education sessions. Ngiyafuna lokuvalo ukuthi emaswati ay receive kanjani lolusito lolu ngoba kuye kube khona la ukhanza khona ukuthi ngawubekisa nje kubobabe betempilo vele nikhala ukuthi bobabe naniletha usito kungathi basinvathi nyawo labo make kungathi beta kakhulu engabe lana nisale emakhaya bayeda enivele tawuthwala usito ngoba sisakhala ngathi nizabade tempilo esibaye nje sikhuluma dona ukuthi letempilo tidulile kuyebhedlela kudulile kodwa siyambona nang Taiwan ICDF na Taiwan Medical Mission bayale emakhaya lele sive sithi asikhoni ke emadolobheni bafike futhi lo sito bese liba mahala kanzi nita futhi nale machine yetebuchwephesha lekhona ukuthi ibanikete lo sito loliphuthuma kona lolu accurate engabe beta ngebuningi babo yini noma siyafuna lokuchubeka vele sibagcugcutele kakhulu ukuthi bete kudala utfola lo sito. Isijabulisa kakhulu mina twinzaba ukuthi nasile ngaphandle sibabone boba bebavela ngilengu ngifike nami ngagucule ingqondo yami yagucuka yase seyabona ukuthi hayi ukuthi bobabe abafuna ukuthi emtholampilo
bobabe wayahlala phasi nabo wabachazela bayavela sibona ngale nombolo nangabe kune activity lesibidilele kuma communities le ndlela bavela ngayo bobabe bafune kuva ukuthi nitengane nikhulumisa ini and nani sawa market lama services bayasukuma bobabe ba leso sikhathi bawathathe bawutilize ama services la kalethiwe but ke akusho ukuthi ngeke sime ekucucutela necela bobabe solona nyalo siyacela ukuthi bobabe bachubeke balanzelele baye etibhedlela bayifune lusito ngoba kubhlungu esikhathi sekaqhamuka babe nento seyi complication ngani uyayibona ukuthi athi kube washeshe wavela kuqala kusaqala ngabe asikho la sikhona khona so ukukhuthata nje eMaswatini ukuthi siyacela bobaba bachubeke bede emitholampilo lukhona lolusito bomake bonana intinombolo tsedulu bayeta labakhulelwe bayeta abatawuthola usito boma ke bajabulisa kakhulu okay futhi nalokunye lese sikubonile because back then besibulawa ukuthi make noma ngabe utetfele bekaphutha lokusheshe kutoqala ku clinic noma kupopola siso but nyalo after nekucocisana ezisaphuma sena lemangweni sebayashesha ngoba lesikhutsatako noma i-guideline lekhutsatako ukuthi make lo tetfele immediately nje atisola ukuthi utetfele noma seka confirmile akavele emtholampilo toqala kupopola noma ke nangabe bekasola sakubuka akumane at least ngendlule emaviki lang 12 noma loku ngi3 months angacala ipopola dinombolo denyuke kakhulu kuyasijabulisa lokho kwaba nelivi lekhathateka ikakhulu sikubonile ngeCovid-19 teenage pregnancy yakhuphuka yayetulu kwangathi seyiyange kuncipha kodwa sobonile betempilo bathi ngathi futhi nayo seyiphindze sayifuna kupota kwenyuka engabe danisaba popola kuba ngile age group lengakanani sengiyafuna nje kuba naso lesithombe ukuthi labala basha bona abekhulelwa ngakhulu ngicabanga ukuthi ezikusasetsheni ngoba vele uqinisile ngesikhathi sabo covid lockdown bekuhlelwe ekhaya vele le nombolo sitibonile etanza ikakhulu labalabasha kakhulu batetfala akusho ukuthi abatetfala nanyalo solo bayachubeka bayatetfala and lokubhlungu uve bhlungu na ubona uthi uyapopola uthola ukuthi una 13 weminyaka una 14 weminyaka una 15 weminyaka so ngilofika umangale khona so kukhutsata nje ngathi inhlelo ezithi sefakiwe leti bukelene nayo lenza abantu asekukhulunyiswe abantu labasha ngoba kuphunyiwe inhlangano diningi etiphumile la ngaphandle kugeniwe etikolweni kuyafundziswa kulami nalami imangweni nathi nje nasiphuma siyale kuma communities sisuke singakayi kumake lo tetfele kuphela siye kubobonke nalama groups nasihleli kanye sibahlalisa nake ichiphi sijabula kakhulu futhi nasitofika sikhanzela abalabasha sibahlalise kanye bese siyakhuluma letinzaba otherwise in terms of tinombolo solo bakhona bayatetfala but ke ukucomparison nangesikhathi sabo covid cishe sekungconyana but nje solo kusikhutsata ukuthi akuphele ukuthi ema 13 year olds ema 14 year olds akhulelwe ngiyabona nje I may not really be sure but I'm glad I have expert knowledge there should be complications that we can foresee mangabe bancane kakhulu abantu abakhulelwa iqiniso mna because usakhula usesemncane umtimba wemuntu ikakhulu wesifazane uyakhula letinyama titovuthwa ticine kahle kunkande tingakhona ukuthwala umntwana so wabonile ema complications la ekhathi ukuthi athi sokade ethola bese soqalwa bo BP ikakhulu laba labancane kanzi BP ingodi kakhulu ngisho kumake nje lomdzala ingazimqala tetfele maningi lama complications la indeka ukhathi lo mntwana akakhona ikhula kahle noma utawubelekwa before time kube preterm noma lo make adevelop kugula lo mntwana asilimalele noma namaka ukhathi sofika uyasilimalela so kuyabonakala diningi nalama complications ikakhulu ke kubulala labancane ngoba nalomtimba bowusakhulu adjust sekufuneka sekuba ne demand yekuthi nyalo sokukhulisana lomunye umuntu kanaye bekasesemncane angavuthwa ukuthi angagcina ukuthi angathola umuntu so siyakhutsata vele ngoba nalapha ekubelekeni ukhathi ukuthi sekuhlebanana bese kubanana nama complications laba ukhathi vele sophethana ukuthi ekubelekeni kwakhe kufuna agcina afike eskerweni lapha sesiyaka cesarean section aqala nje kubeleka cabanga ke nabe sewuqale kuhlindwa una 14 weminyaka kanzi iminyaka iseseminingi sodawuhamba ukhule wenze kufuna uchubeke nebantwana so singiko sikhutsata lokuthi kungathi bangabeketela
bathathe leti inhlelo letikhona ukuthi batigcine abantu abasha. Mabuya sibonga kakhulu isikhathi sakho lomhla ekseni bekunene besithi nje asikhulumisane nanaba base-Taiwan abasilethela lusito lwetempilo lesiteke eMaswati langetulu kwalangemakhulu lasikhombisa kuwafundzisa nje kuwacecesha ngato letinsita leti kanti-ke siyatfana ukuthi it has also led to a 43% decrease in early neonatal death rates. Siyatfana ukuthi there has been a 50% increase in the number of women attending at least 4 antenatal care visited. 80 of their cooperating clinics. Lokuhle kakhulu lokho bakhutsata ke ukuthi abantu labasha abangakhulelwa ngoba ke kuba netinkinga letinengi uma ngabe bakho. In fact labancane singathi labasha labancane mabuya especially ema young teenagers. Bongosa sibahlwe market tester buya sicube nehlelo. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. Welcome back to the program. Let's take a look at our English news. The Inter-Ministerial Committee for the Mainstreaming and Coordinating of Disability Issues, as well as the review and update of the Eswatini National Disability Plan of Action of 2018 to the year 2022, has been officially launched. The Deputy Prime Minister's Office Principal Secretary Melusi Masugu says these country will rather play a pivotal role in driving policy development, the implementation as well as the monitoring of disability inclusive initiatives. The Deputy Prime Minister's Office Principal Secretary Melusi Masugu says the committee will facilitate the exchange of knowledge, best practices and lessons learned among ministries. Moreover, it will provide a forum for identifying gaps, setting priorities, and devising strategies to address the challenges faced by persons with disabilities in the country. The government has remained steadfast in progressively addressing issues of disability in the kingdom. Evidence of this is the conducive legislative and policy framework that the UNESCO leader of delegation to Eswatini, Memory Zulu Munyaranzi, applauds Eswatini for caring for disabled people. This is a huge step, and just to let you know, there are not many countries in Africa that have done this. So you're amongst the few. You're actually creating a best practice, and we wish you all the best. The president of the Federation of Disabled People in Eswatini, Fort Swa, Bongan Makama, says these new developments will improve disabled persons' lives. There are a lot of things that is happening out there. Le besingakake sakubona lesesesinako nyalo lesitawukhona ukuthi siku-include in the document. Eswatini has remained steadfast in addressing issues of disabilities as evidenced by the conducive legislative frameworks that resonate from the Eswatini Constitution of 2005, UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities that the country ratified in 2012, the National Disability Policy of 2013, Eswatini National Disability Plan of Action of 2018 to 2022, and the Persons with Disability Act of 2018. For Eswatini TV News, Fortune Dlangamandla, Ezulwini. The governor of the Central Bank of Eswatini, Dr. Philip Nisi, says the kingdom will host 4 governors from 4 countries, which is a conference that will create an alignment and update in economic growth
of all the countries. Mnisi says some of the key topics that will be discussed through a symposium would include the cross-border payment systems. He also says that everything else will be discussed in the same conference. Mnisi was speaking in a meeting with the media in Eswatini. 4 banks will be conversed in Eswatini to discuss and create alignment of the banks, especially in this region. Speaking during a meeting with the media, the Central Bank of Eswatini's governor, Dr. Phil Mnisi, says this conference is much needed as the currencies of these countries is pegged in the rand, and which is a bigger economy in the region. Mnisi says it is therefore important that there is alignment in terms of monetary policies. There are topical issues that we discuss in these meetings. They include, not limited to, cross-border payments. They include general macroeconomic dashboard, which would be the trend and direction of inflation, economic growth. They will also include what the central banks are grappling with in the various economies, and we work and support one another. So this will take place on the dates that I've mentioned. Annexed to these meetings, we are planning to have a symposium where the governors will be hosting, I will be hosting the governors to make presentation on a very pertinent topic that we believe is very relevant, titled Spillovers into Our Region. Spillovers into our region. And we believe that this topic is relevant and it will definitely stimulate conversation. The keynote speaker will be His Excellency Lesego Hanyago, and the symposium will end with a golf game. For Eswatini TV News, Sondomlangeni, Themba Shabangu, Ezulwini. The governor of the Central Bank of Eswatini, Dr. Phil Mnisi, says in the next 5 years, the bank will implement several high initiatives that will contribute to the country's socio-economic development and ensure a long-term financial stability. Dr. Phil says they have prioritized initiatives such as the national domestic switch, which will massively benefit the country. The next 5 years, the bank will implement several high initiatives that seek to contribute to the country's socio-economic development and ensure a long-term financial sustainability. I want to mention some prioritized initiatives starting this year, and we will be reviewing these initiatives in line with our strategy that we have crafted for the next 3 to 5 years. The first one, in no order of priority, but of significance, is the national payment or the national domestic payment switch. This is a strategic intervention with massive benefits to the Kingdom of Eswatini. The domestic switch will achieve various benefits, but amongst others, one is to make sure that payments are settled, switched amongst the banks locally. Right now, this is not happening in the country. The issuance and the acquisition of cards is outside the country. So what we call a bin, the bins or the numbers that create the ability to issue these cards is not in the country, it's outside the country. So this is a key project that we have, and we believe is of national significance. The central bank has put aside funds, almost 80 to 90 million, just to invest on this. The second one, which is also in our initiative, and it's a very important strategic initiative, is financial inclusion.
driving financial inclusion with intentionality. Members of Parliament made submissions were Prince Lindani and Nkwene, Member of Parliament Skhumbuzo Dlamini, who submitted before their Majesties the immediate need for the country to have an international stadium to host different sporting activities. Round up with the issue of stadiums, where Prince Lindani, during Member of Parliament and Senators' visit to their Majesties at Mandvulo Hall, Member of Parliament Prince Lindani emphasized the need of a stadium that is at international standard for different sporting activities. Stadium. We need a 30 to 50,000 seater stadium. La kona sto kona we celebrate 60th Yongosi. Pins and a level corner hoster global sporting events. Nkwene constituency Member of Parliament Skhumbuzo Dlamini also echoed the Prince's words, highlighting the need of a stadium. Silo sikhulu tindzaba temidlalo silo sikhulu ngithola ithuba esibayeni ngakhuluma nakhona. Ngasho ngathi ikhona imiseni levuthiwe silo sikhulu. Lengadzingi ukuthi siwakhe emadamu soyenda ngore sekubaliwe silo sikhulu. Ngetemidlalo nje silo sikhulu. Ngete-culture silo sikhulu livele ngaphila ndla amadoda. Silo sikhulu so uhambile emhlabeni wabona bumengemenge wabona stadium silo sikhulu. Isho ne-PPP ngoba nga-2013 2018 safuca uhulumende wakho silo sikhulu ukuthi abe ne-PPP. So umhlolo wakho welani 10 years angaphele. Yini singafundi inkampani sinike lo msebenzi takhele stadium disicethe nalenye stadium siphindze futhi sisungule imisebenzi ngekubambisana ne-private sector silo sikhulu. At the moment, the national team Sihlangu Semnikati is forced to use stadiums from neighboring South Africa. We move to the national team Sihlangu Semnikati, where the team continue with preparations of the World Cup 2026 qualifiers against Libya and Cape Verde this month. Kokuqala nje labakwatiwe labadlali lesinabo ngiloko ukuthi basebenze madima live balisuse kule rank lekiyo lithuthuke libese ku rank lengconywana. So lokho kuyasilekelela because engqondweni kuyabalungisa lokho ukuthi basebenze madima. Ngifuna ke ukuthi singeke siyele sitibala singilabancane. Kufanele siyele singilabafuna ukuthuthukisa le live lalikhona khona libe ku rank lengcono. The injured players, including Babana Highlanders goalkeeper Kanyageze Shabalala, Sihlangu faced Libya on the 17th before taking on Cape Verde on the 21st, both games being played this month at the Mbombela Stadium in South Africa. Reporting for Eswatini TV Sports, I'm Linda Dlamini, Babane. That marks the end of our English news. Let's go for a net break. We return with people from Home Affairs explaining to us some of their projects. Eswatini Lifestyle is all about inspiration, drive, and swag. Eswatini Lifestyle is informative and fun while covering all aspects of life, be it people, places, and trends in the kingdom of Eswatini. We got you covered. The focus is on the quality of life. Eswatini Lifestyle will spark your interest. Catch Eswatini Lifestyle every Friday at 7:30 p.m. on Eswatini TV, Sibugose Maswati.
Are they yours? Ungabukela ke washo umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Asibenzele sinokele sikuvusele nawo losanza kusivulela bezivedile ukuthi sitabe sikhulumisana na communications officer welitiko letasekhaya earlier ke this week litiko likhokhe nesimemetelo sekukuthi ema travel documents sekakhona ekakhulukati lawo lana pages lango 3248 kanye na 64 kapha ke litiko nalikhokha lesimemetelo lagcizelela ukuthi lawa a 32 pages labeta 150 emalangeni atawuniketwa abantu labanema emergencies lokufaka ekhathi abantu fanele bagulako labakhubatele kanye nalabo labadzala kepha ke sekubonakele kwangathi sekunekhala eziveni samaswati ukuthi naso siyawafuna ama travel documents la a 32 pages naye lapha Mlandvo Dlamini kutosichazisela kabanti ukuthi ngabe litiko lifike njani kulesi nqumo lesi inkosi sekuvusele lomhla ekseni kuma mhlambe singekangeni nje kulendzaba lena lenkulu lekhuba sive samaswati kuva nje ukuthi kahle kahle nilitiko vele nikhicite ngakhe nje la travel documents ngeminyaka. Asibonga kakhulu Thombeni sivusele kuye umlaleli ekhaya. Thombeni ngeminyaka uyuthola ukuthi siyawakhicita labo bhukwana ikakhulu laba behamba kusadaki labalihlata labangetulu kwa 60 to 70,000 uthole ukuthi ke ngalapha kuma internationals khona siyawakhicita afike la kubo 12,000 ngeminyaka. Okay, njengoba ngekhumbula kwami nje ngikhosi ama travel documents expire mhlambe emva ka 5 years lamanye expire after 10 years. Ingabe nani ibuka le nombolo ya lama travel documents lena wakhicita njalo ngeminyaka compared to lelizinga bamfu bafuna ama passport ngayo. Ingabe kukhona yini mhlambe investigation nje leniyeni yende ubolo ukuthi kambe vele sive samaswati stawuthi ngama travel documents langaka njalo ngeminyaka kwendekani kulama travel documents ayaphela noma mhlambe vele bamfu bahamba kakhulu noma bayawalahla ingabe niyafika yini lapho kulolu phenyo lolo. Thombeni njengaloku ichaza ukuthi lama travel documents alasta sikhathi lesinganga 10 years kuthi ebantwaneni alasta isikhathi lesinganga 5 years. Sike nathi sazama ukwenda licwaningwana kubuka ukuthi angabe lesikhebe sisikuphi emaswati atalana kakhulu noma emaswati ahamba kakhulu kwendakalani kepha kulokunye uyathola ukuthi labanye bayahamba babuye alahleke ebhukwana abese sobuya uthatha lomusha sekungaba nje kucela emaswati nekugcizelela ukuthi phela abazame ukuthi lo bhukwana bamphathe kahle ngoba phela nalobhukwana solo wahulumende ukubolekile uhulumende kulokunye uthola ukuthi sofika lobhukwana sonethiwe noma sobhaliwe nange ballpen ngoba waze wafika lapho watemperisha nje nawo sekusho ukuthi so invalid akasakhona ukuthi akusebenzele kungako ke nathi litiko siyakhuthaza ukuthi bantu abaphathe kahle labo bhukwana kuze singenofika esikhathini lapho uthola ukuthi bobhukwana sebahamba sebayashodela khona. Yeah, ngibonile Nkosi especially nje ka Facebook kulanza emva kokuthi ni post le statement senu kule post yenu sive siyakhala lokuthi thina savalelwa ngaphandle siyavela ukuthi vele mhlambe ni wakhele la 32 pages ni wakhele ema emergency purposes ingabe nje Nkosi kusichazela kuzivitela isithombe sekuthi nifika kanjani lapho nekuthi
agadza nini lawa lamanye because vele sive samathi si-afforda kakhulu lawa 150 emalangeni ama-travel documents la 32 pages kungako nje vele sekunekhala lokuningi ingabe nelitiko nifike njani la ekuthenini vele ndawuniketa labadzala mhlawumbe nebantfwana labagulako lawa a-32 pages. Thombeni akusiko kokuqala lokho siye sikwende njalo ngesikhathi uma sibona ukuthi sekukhona i-shortage lekhona silitiko siwa odile labo bhukana njengaloku besishilo etinyangeni letimbili letintsathu letendlulile bathi nabefika labo bhukwana base abasefiki bonke ngalendlela lesiba ode ngayo wefika labanye nabo basendleleni bayeda angeke kube isikhathi esingakhe atabe bobhukwana sebakhona baphelele ngako ke sase siyabuka silitiko ukuthi angabe kulaba labakhona bobhukwana singenda njani kuze ukuthi sive singefiki la sikhala khona ngingakubekisela nje itolo lokho kwabona labo bhukwana nasimemedela ukuthi baphelile bekukhona vele bebasele sibabekile ngoba nangakubekisela ukuthi nabantwana labe bahamba ematrip nga-August babatholile labo bhukwana ngoba sisebenta ngayo lento siyayati ukuthi kuye kwendeke njani bani bahamba nini kuhamba luphi ihlobo sahlala phansi ke silitiko sabuka ukuthi kuloku kulaba labancane bobhukwana labafikile singenda njani ukuze sive sitawunetiseka sabona ukuthi kunebani laba bantwana ke uthola ukuthi emva kwa5 years le passport yabo noma lo bhukwana wabo ubese uya expire akafani nemlomdzala yena ebhukwana wakhe lo thatha yonke leminyaka lelishumi ngoba ukhumbula ukuthi umntwana lamhla ushuthile buso bakhe buyindingilizi kusasa somuncene njengami ngiko lokubanga ukuthi lo bhukwana wakhe usheshe expire bese kuthi kube nalo hlobo lothola ukuthi baphathekile lo mna kaphathekile baba ngilabanye lesiba prioritizako silitiko kanye nalabadzala ngoba labani labo uthola ukuthi akusi umuntu lohambela futhi angeke afane nemntwana lohamba aye university njengaloku labaningi batawe university nakusuka January ngoba loyo usatawuphuma frequently lomdzala kunesimo nje lesichamukile lamhla kuthi uyofihla sihlobo sakhe ngale kubomakhelwane so uyamthatha ke lo bhukwana na utamnika lo bhukwana lomkhulu udase uthi lomdzala kamendeni ngoba vele akasiye umuntu lohambako kangako sibukeke kulawo ma categories kanjalo ukuthi awu lesinye labanye labangangami nje na utathu nginika lo bhukwana vele lomncane utawuthola ukuthi kuphele emalanga amathathu sophelile kungako silitiko sibukile ukuthi cha asesi prioritize lokhu sibone ukuthi kuhamba kanjani siselenzela bobhukwana lesithemba ukuthi masinyane bobhukwana batabe sebakhona kwegcina nje ngikhosi kafishana masinyane kambe ngabe ngidilisiye year noma vele sesawabona emnyakeni lotako bengishilo Thombeni ukuthi labo bhukwana bathi tena bakhiwa lena kwase kuhamba ibadge eqala ngile badge eqala lele seyifikile lelenye ke ibadge nayo isendleleni kungangithi masinyane ibadge itabe seyikhona Okay, sibonga kakhulu Nkosi Mbukeli sothi vele ukuthi masinyane ibadge esibili yema travel documents atawufika khona lapha even so ichazile ngomlangeni indzabe ukuthi kuyengani ukuthi bakhethe nje inhlangothi letimbala ukuthi dingakhona tona kuthenga lama travel documents labita 150 malangeni so vedile mlamvu ukuthi bendele vele labo labagulako nalabadzala kanye nebantwana sibahlole emakethe sitabuya sichubeke nehlelo
What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini, and of course show you vacation sites that suit your budget, because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV. Mugele sikuvusele nawo losanza kusivulela sanetfulela inkulumo yesilo semhlaba na yethule inkulumo yayo embeni emalungu eParliament adethule itolo eMandvulo Grand Hall. Sesisilele silo sive ukuthi sikhulume sathini itolo. Sinivusela kakhulu bekunene. Bekunene siyajabula kuhlangana nayo iParliament njengoba seyivele iphelele nine bekunene sibonga lethuba lelihle lenjena ngoba lithuba leli ngulakhona angiloyo atethule njengoba niqhamuka etinkundleni emiphakatsini netindzawo letehlukahlukene niyawusebenza kanye nonke eParliament njengoba nonke nithunywe inkosi sive sikhokhene tindvungo kuyawumela tinkundla tangakithi inkosi nati tindvungo lengasebenta ngato bekunene namuhla ke kusukela itolo njengoba kuqala itolo umsebenzi la khona ngiloyo utethulile nani noma beningatani njengoba ngiloyo lushilo ligama lakhe ukuthi ngengibani ngihleza kuphi niphethwe kanjani nabeka nemaphupho leni nawo elive bekunene lesikuthumisako ukuthi sive njoba sisebente kangaka umsebenzi lomuhle sakha emathungu labonasa ukuthi inkosi itawusebenza ngawo kwakha lona live siyasithumisa sive emsebentini waso ngoba naku senikhona sendawuthatha umsebenzi ngesigaba lesifanele niyosebenta kwakhe ke live litothuthuka libe njeyana njoba ni lapha nje nibe nenhlanhla ngoba na nesive nithi teningakawuqala umsebenzi
sibekile sive lapha esibayeni ubonakala ukuthi naku buhlungu nabo buhlungu tehlakalo labatibekile nje lengikujabulelako solo ngiyanilalela ngiloyo uyaphinza kule ndzaba yetehlakalo indzaba ke sekutheni njoba lama problems sesiwa identifyile iParliament kusesigabeni lesifanele kusi nayisaquba inqubo njoba nje nitawungena leminyaka lesihlanu nibonalisa ukuthi niquba umsebenzi wekwakha live lokhu bekube kwasive nifanele nikanye iParliament iphume netindlela nemasu ningabuyeli ngaphandle kube solomane kutekwa tindzaba tinye kutekwa tinkinga tinye nine nibekuletha likhambi lokuthi nali likhambi kulendzaba lena nali likhambi kulendzaba lena nali likhambi ngona lokuyawusita lokho nembala lokuyawulendela live ngoba lokumqoka kushiya umlandvo lomuhle kuthi njoba nikule parliament lena nakutawusi kuya reviewa ku reviewa icabinet yodwana ku reviewa yonke iparliament lekhona esigabeni sekutheni nayikhona wena wajikishelana esivivaneni yini lokwendeka sithole timphendvulo njoba nelive lengaphandle nilivile ukuthi awulilambele tintfo letinyenti likhala ngendlala likhala ngemisebenzi likhala ngenkohlakalo likhala ngetemphilo likhala ngalokwa uthi longakeva wonke lokusila uvakele sekutheni ke njengoba namhla nakunje senidethulile sekusuka lithuli kenyalo njengoba vele nigijima nonke njengoba ngithite nangibulala ndvuna nkulu uthi awugijima athi ngwe bengingasho yena yedwana bengisho yonke iParliament ukuthi yonke itawugijima ithi ngwe kusuka elithuli ukuthi nembala lemisebenzi naloku letinkinga letiphethe live ikakhulu ngoba nasula phembili solitholile lelithuba alokumqoka wewe uthi singakhohlwa naba lemuva labahluphekile labasole kwewe ukuthi babuke labo labasembili ingabe njoba nini ingcabhayi seyingani nisebenza nenda njani sithumisa ke ngoba bekunene senitikhombisile ukuthi nonke ngilona loyo utikhombisile ngekuthi lapho atayibamba khona uyobambisa live lihambe liyembili kubonale ukuthi kuyasetshenzwa kuya embili ngibona lokho lokuyawulakha live libonakale ukuthi liyathuthuka lithuthuke kutenhlala kahle kute kuthutha nekungena eveni tekuvakasha imisebenzi ke ngekwehlukana tekulima temicebo yaphansi naleto letibonalako imisebentana lemincanyana nalemikhulu nalengakanani ngekuhlukahlukana yonke lemsebenzi ibhekekile ukuthi live lithole lifinyelele ngoba ninalo lithuba lokuthi nikusebente ngesigaba lesifanele lesi ebekunene njengemalunga ke onke eParliament kuyawuba kuhle lokho ukuthi njoba nesive
sikhokhe emtimfungo ukuthi watiye enkosini kuyawusebenta uhle nalokubuyela esiveni ngesikhathi sonke nembala kuyothola lemuvo nisibikele nesive ukuthi kusetshenzwa kanjani ngoba nalapha kumthetho sisekwe kuyasho ukuthi uyawusina ufika lena ukhanze ukuthi kunendvuna yenkundla kunebuqopho ilunga leParliamente liyawufike libe libandla kuleso sigaba bese ke sive siyeda sibeka tindzaba uyabeka nani imithetho lekhona eveni ngunayi nanayi nabo babeke lokwana lokwangehlukahlukana lesibhekile ukuthi ke njoba namuhla nangu umsebenzi usukuma lelo nyawo lolo angeke nililwahle ngoba onke ama policies nasikhuluma akhulunywa eParliament asuka etinkundleni lokusho ukuthi buqopho netindvuna tetinkundla nabo banesigaba sesekutheni bawuthelela awusive lapha sithide lapha kothide bese kuyabanjiswana ke ngoba emhlabeni kuyabanjiswana akuyi ngeke ukuthi kumbe enxeye besiquthelene wase kumbe lomunye usala ngalapha kwabonala lo sasele ngale ke sekawusale kubonala ukuthi lo qhamuka kolomunye kubonala ukuthi wena vele kwabanjiyana esigabeni saloko ukuthi ke bese ukhanza umsebenzi awusahambi ngendlela kanti la ubambe khona bamba uqine ungadikhoboze kuthi angikho lapha nangabe ngekho ke lapha usho sivele konke akuhambi kahle nakona lamkhatsisini nje nyalo nje njoba ningetulu kwa 100 and something njoba ningetulu ku 100 and something kuta uphuma lamanye bomake namadvodza nabobabe bahambe baye bakhuphuke bayelena laba labata ukhuphuka ningabe senine senathi khoboza uthi kusho sithi nesigubhu lesisele ngilokuthi kumbe akakunjani njoba nje naku nje ngivile nani niteka uthi kukhona la bekuqashwa khona kwaqhamuka nje inqumbi yebantu kepha ke ukhanza ukuthi ngoba konke kunaleyo dinombolo ngekuya ngakwakhona kube kuya ngekuya nje ngathi bonke laba ngoba ngivile nematalent lenawo makhulu sibili emakhono lenwabekile nalengwalalelako ubuka bulalela leli likhono nangalapha likhono ngisengasho ngathi namuhla cha live lakhile sibili emakhono nematalenti labonala ukuthi lapha makhulu sibili ayajabulisa kakhulu mina nje ngizetena ngilalela ngathumisa ukuthi sive sikhethele inkosi emakhono la ngiwombela ningete kanabe senijabulisa live senibuya bulelesi kanti nabo banelithemba lelikhulu lona lesimthumile uyawusakhela emakhosini imisebenzi ibe mihle nini bekunene ngivile lapha nanihle nikhuluma nicela ukuthi niyacela ukuthi awungabi khona lomkhathi lobo siyabonakala ukuthi lo yalongale ngesheya songesheya ngesheya ngosesincane sembokodwe uzoyithatha uyijikijele ngale kwathi yajikijele emfuleni wathi waye wangeweda kanti silwanyana sesiguquke sibe ngilokunye benze sibuyele sesisho ukuthi ke noma ngabe senguphi
lesigaba sekuthi nikanye kanye nithunywe umsebenzi wekwakha live wekubona ukuthi live netinkinga letikhona ngini lenifanele nibe isolution enkosini sive singabe solo sitha enkosini sitokhala kanti inkosi inebaluleki ngoba iparlamente beluleki benkosi nangabe babeluleki benkosi ke bafuna bathole nalamakhambi lokumqoka ke ukuthi kube bethu lo moya uqhamuka phike kukhala njengoba phela wena ulakhathi ngawuthola tindzaba uthole nemakhambi ukuthi kulendzaba lena cha sidayisebenta kanjena lena indzaba lena sidayisebenta kanjena ngoba live bekunene lakhiwa kanjalo kuyawuba kuhleke esigabeni sekutheni nibambisane libandla litawuqhamuka nandunankulu nibambisane niparlamente nibukisane ukuthi live lingaqhubeka kanjani lesikudumisa ukuthi kulamalanga live i-rating nawo ilalelako emhlabeni belibekwe embilibela nakukhulunywa ngabo GDP kukhulunywa ngekubonalisa ukuthi kude misebenti lisebente kanjani live naleminye imisebenti beyibonakala ukuthi cha kulomnyaka lebesikiwo kube kuhle kakhulu kusho ukuthi ke nine la nibamba khona nibamba ukuthi lokutawulandzela sekutaba ngilokuhle kakhulu ikakhulu njengoba ngiyeva cha nima researchers lapha agcwele ma researchers empela lokusho ukuthi ke kude tinkinga letisetawuba khona ngoba nasilandzela ukuthi ma researchers akhona yini ngoba indzaba lenkulu ilapha ekutheni laba lapha embonisweni bathola kangakanani umuvo le babuye babise eParliament kwakhiwe isigaba kube nemithetho kuqhutshekwe kuye embili bekunene ukuthi umsebenzi ube muhle kakhulu kube injabulo lenkulu lena bekunene kucetha lemkhathi kuye kuside ukuthi ngangiye ngibuke lo angisafunza lena ngesheya eEngland ngangike ngihambe ngiye eParliament siyobuka nje le process ngoba kuye kuvulwe ukuthi naloya naye ede abuke nathi ke sathola lithuba sisafunza ngale ngesheya sihambe siye eEngland le House of Commons kuyawubuka nje lama procedure nako konke phinde singene nangalapha enang House of Lords lena House of Lords kusho ukuthi imbunga la kithi House of Commons kusho ukuthi indlu yabaya school la ngakithi bekunene lokusho ukuthi lama structures lawa avele aphelele angiwo le Westminster style lesibonisa ukuthi inqubo lesivele sihamba ngayo nathi lapha kithi kuye kukhanye ukuthi kuba nale agenda nalama time frames ukuthi kubonakala ukuthi bahle bavela nje bangivile nikhala ukuthi nibese nalahlekelana sengethe sasho ukuthi kuyawuhlala kunjalo yini sengisho lokho ukuthi ke njoba ningena emave bekuye kube khona nje la ukhanza khona ukuthi njoba ngithi besiya sawubuka kube besingena kulesikhathi lapho kuthiwa khona i-prime minister's question time la khona ede ne cabinet yonke kuvele ukhanza kusinjalo laba hambisana ukuthi
ngilaba njoba kunemaqondzisi kunemqondzisi ngalapha kuba esikhulu kunemqondzisi ngalapha etimbungeni njalo ngesikhathi ibe khona le questions prime minister le emaveni ngithatha nje naye yaseNgilandi kakhulu lengayibona ukuthi isebenza njani ngayikhanza ukuthi ayinhle impela nala ngakithi kutoqedza lomkhathi lesikhathi leso siyadzingeka ukuthi lokuhle nje kuthi ikhona lamave lokusho ukuthi lokunye nje singathumela libandla le emaveni liyobuka le agenda ukuthi bayenda kanjani le procedure ngoba konke lesikwendako uyothathise nje lena le ngoba kuyakusita umuntu kungashweni ukuthi kumbe awendi awuhambi kahle noma wenda njani sengisho ukuthi ke kuhlanganisa lelibloho lelingabonakala ukuthi kube bete le divide and rule ngoba unasuna le divide and rule ngiyo le besiletha netinkinga even bese kusafarisha sive lephaphansi kanti sive sathi ukuthi sithuma iparlamente ilikhambi and not a problem but ukanje ukuthi ke nge divide and rule bese kuba nale conflict lethi hawu nakuqhamuka laba nje hawu laba vele banjena bese iprogress elive ayisachubeke kahle njoba nje ngithatha lesigaba lesi sekuthi singabuka lemaveni lamanye ngoba emaveni uya nengosi obhuza yisho ukuthi nibohle niyothatha lapha nithathe lapha nibuye nikuthungele kulokwangakithi sibone ukuthi singakwakha kanjani kube kuhle kakhulu kwadeke lokho ukuthi ngaleli langa leli prime minister ane cabinet bayeta batophendvula eParliament lokho vele kuhlale kuba agenda kwendele ukuthi nanabo noma ngabe banema schedule ngoba uyokhanja ukuthi manyende ma schedule kunama appointments lawa kukwade ukuthi ke cha ngaleli langa leli sidaba esila eParliament kube clear leyo direction leyo sengisho ukuthi ke njoba konke solo sisakha lokunye siyawuthumela nemaveni nje lamanye kuyasida nekuthatha nje amabandla thathe from inango etimbungeni siphinde sithathe ngalapha inango endlini yabaya esikhulu lamanye emalunga ahamba ayokwenda iassignment ukuthi le assignment asesibuke kuhlanganisa ukuthi ke kungasitshintwa kanjani lokhu nalokhu lokuhle esiye sikuthokozele kuva nangokuthi nema workshops ahlaba khona ema workshops la khona ukhanzali sokuthi umenywe loyo naloyo maybe ba kulawo ma organizations lawo ngoba sesisebenza nema organizations lamanyendi emhlaba lafuneka ahlata siniketa i-update esigabeni sekuthi umhlaba ubhekeni nasikhuluma nje ngama sustainable development goals tonke leto tindzaba leto bo climate change njengoba sekwaba nabo climate change leto tindzaba leto ufuna bese sibe updated kuleto ndzaba ukuthi noma ngakudiscusswa leti ndzaba leti ubona ngiyathatha nje tindzaba kungasho ukuthi ngitotodwa into egcina leti dinyendi tindzaba tibandi ngenta nje sibonakaliso nini bekunene esigabeni sokutheni kuze kuhlangane kunganolahleka le gap le agenda kusetha le agenda iyadzingeka kakhulu lokho ukuthi nawe again lesithuba sekwekuthi kwadeke ukuthi leli langa leli
iyawushiwa phansi yonke imisebenzi lengalapha ubuywe sihlale kanye sonke endlini ngesigaba lesifanele kubonale ukuthi ke kuvele kuba nemibuto lena bovela ukhanze ukuthi na kubutwana kusuke kwakhiwana ngoba esigabeni sonke kodwa longathi uliqhalaqhala endweni uyadzinga kuboniswa ngiloya naloya ngoba umkhanza lomnye uthi unelikhono la lomnye unelikhono la lomnye unelikhono la lokumqoka ke ngiloyo ukuthi ulalele uthathe ubonalise ukuthi live liyathuthuka nangibuka lamave lathuthukile ngize ngithi hawu ingabe thina kuyawusithatha iminyaka lengakanani ngoba na usubuka lamave lathuthukile uyubuka etakhiwo ubuka takhiwo tawushona le laliso ligcina khona solo takhiwo awutiboni nekutibona ngoba tishaye titezi todwana uphinze uthi uyabuya ushona ubukisa lamehlo ubhekisa lena kuzokumbeceye kukhona isihlahla lengasibona awu sihlahla asibonwa kule tatika ngila sifanele sifike khona ke singemaswati nanathi uthi nawu sinje ubhekisa emehlo ubuka le lamehlo hambe yebo sekuyabonakala cha indlela iyakhanya ngoba indlela nayibonakala uthi hayi ngathi khona la sibheke khona seyiyabonakala le sign ukuthi nawo libuka live leSwatini ubuka lentakhiwo ubuka lokunyendi uyabona ukuthi nembala nasingayithatha le momentum nathi sigijime le relay ngoba nje nyalo ningena nithatha le relay nigijima nani nithi ngwe kakhulu na ushaya bo number 1 nonke ninganye kanye ngona ke le kubheka ke leloko bekunene nathi emagama njengoba nani sendethulile nandethulile ke kuye kube kuhle ukuthi nembala njengoba nani senda usebenza nathi locina nguloyo naloyo uthethulile enkosini watisho ukuthi ongubani kanjani inkosi inati nonke ngamunye nyalo bekunene sithi ke njengoba senidethulile nini bekunene siyabonga kakhulu sekuthandaza esigabeni sekuthini njengoba niniketwe umsebenzi longaka niubambe ngetandla totimbili lo msebenzi welive ngekuhlonipha nangekwesaba nangekutimisela nangesigabeni sekutheni nangalelinye ilanga nakungathiwa kuyabukwa ukuthi le parliament lena yafike yendani kuthi madvoza bukela omake bukela na imsebenzi naye awubukele na imsebenzi naye nana imsebenzi naye lese itawuba ilikusasa lalelive liyawujabulisa titukulwane netitukulwane letiyawuvela kangwane ngoba lesikwendako asitendeli tsine sendela labedako abajabule ke labedako ngemsebenzi lesitabe siyenda khona lapha nangenhlonipho lengikujabulelako ngibonile ukuthi live lonke njengoba ngivile lapha nibeka inhlonipho embili ukuthi inhlonipho ngiyona into le tawusimisa singemaswati ngoba nawuhamba ngenhlonipho nemuntu lohamba lapha kashane nakubona uyati loya muntu loya utithobile uyakwathi noma asendani wena Jabu buya ngalapha kanti nangabe bayakwathi ukuthi utawusiyambita lona mayi babe sesho ukuthi inhlonipho ngiyona leyakha umuntu ambe anekutithoba ngoba lapha emhlabeni sifanele sitithobe singabi kakhulu nelive nesive
nalo phansi nalo njani nakasonzela umlaleli ungambuki ukuthi ubani unayo yini imali ngoba kulamalanga sekuba utangentela lona kanti phela akusiko lokho umgcoka ukuthi ngoba wonke ufuna impilo lengiyo asivele sibambe ke kuleso sigaba nine bekunene nami senginithandazele sitawuhle silithola lithuba nihle into ngivusela nanani nibeke kuyabonakala kuhle lokuhle kuta kanje kutohle kubhungwa nangelive nibhunge nangema progress kuso njoba senisukumise le relay nigijima nonke nithi ngwe kanye nje njoba niniketwe nonke le mandate ngalama gama nine bekunene sesivele sesinibusisile nonke ngokuthi nivele semalunga eParliament ngalokuphelele sesithandaza ukuthi uNkulunkulu nalabazala balele banibusise inkosi sibusise bekunene. Siyabonga. Mbukeli bengiso silo somhlaba leso sethula inkulumo yaso eitolo eManvula Grand Hall lenzele ukuthi malunga eParliament lofaya ekhathi House of Assembly kanye neHouse of Senate atethule ekiyo ingwenyama aveta nje nama-visions ayo asangena kulomsebenzi lomkhulu nakangaka. I think lokubalekile nje sifiso yindzaba yokuthi inkosi babusisile waveta nebomcwayo ukuthi bayangasho ku-PM kuphela ukuthi asebende athi nkwe kepha kilo lonke libandla lofaya ekhathi wona emalunga eParliamente elifaka ekhathi eHouse of Assembly kanye neSenate. I think that's what we're expecting Lungelela nyalo ukuthi njengoba onke baswati sa excited kubona bona labo labatawuya eMbabane njengoba besiweva emalunga eParliamente asavusela khona enkosini bekaveta lamanye wevele ukuthi afuna ke eMbabane ayobaba minister angene cabinet ya bambeke umsebenzi lomkhulu kulawo ma portfolio lahlukene sesigatselo umsebenzi lo ke ngete sathi ngete saphawula noma sigagula ukuthi kutawuba kunini kodwa nje siyathi ukuthi it's very soon lapho khona sitawuva the announcement of those names that awungena ke kulawo ma portfolio lahlukene. I think it's going to be an exciting time. It has to be today. Prime Minister announced elibandla lakhe latawusebenta nalo. Anytime today. Yeah, most of the headlines a couple of days ago would see his immediate assignment ngiyo cabinet, of course ingosi na ye Prime Minister ukuthi salosithola yona cabinet umsebenzi utawuqala ngaFebruary. It's going to be an exciting time Lungelele, knowing exactly ukuthi ingonyama soloku igcizelato ratinzaba letigagule njengetehlakalo letfaya khathi unemployment poverty have been declared as a disaster. Umsebenzi mkhulu ke emagonsa kasiya Prime Minister kuphela ababonke labo ke labatawuhamba nyalo bayawusebenza abanjengemalunga eParliament nayo iCabinet ukuthi sive semaswati sitakala. I think for emaswati onke ours now is to be optimistic and be hopeful. Sibambise nanathi singemaswati lapho khona sesikhona kubambisa khona basaqhuba lenqola labukele sibakhethile sive nalabo lababulewe ingwenyama kuletha intuthuko even silive litawuthuthuka. Yeah, kunjalo mngwini mbukele it's only minutes before 8 o'clock sesifika maphethele nehlelo lifulo mhla ekseni sibongela ukuthi nibe nathi kusukela ngayisembe sithupha kwade kwaba ngumanje nitabonelanga lelihle nisale kahle sanibona kusasa.